when I begin to understand this, something similar to the Copernican revolution happens. И когато започна да осъзнавам това, това е един вид като революцията на Коперник. Copernicus said that the sun is at the center of the solar system and the planets, including the Earth, move around it. И както знаете, той казва, че Слънцето е в центъра на Слънчевата система, планетите се движат около него. Before that, there was Ptolemaic astronomy. Преди него е била Птоломеевата астрономия, where the Earth was at the center and everything moved around the Earth, including the sun. където всички, включително и Слънцето, са се въртели около Земята. There's nothing wrong with that. That is a true perspective. И това е верно от гледна точка на определена перспектива. There is nothing untrue about that. Не може да кажа, че има нещо неверно тук. But there is one big problem with it. Но има един голям проблем. The movement of the heavens become extremely complicated. Движението на небесата по този начин става изключително сложнено. If you take the Earth as the center of your perspective and see everything moving around it, ако Земята е вашата гледна точка и всичко се върти около нея, then the movements, especially of the planets, are extremely irregular and difficult to predict. то тогава движението на планети става много нерегулярно. It's possible to make sense of the heavens because they did before the time of Copernicus. Може да се приведе някакъв смисъл и на тази система, така както са го правили по времето преди Коперник. But it is extremely complicated. Но нещата са били много усложнени. But when you see the sun as the center of the solar system and all of the planets, including the Earth, moving around it, но ако сменим нашия възглед и видим как планетите се въртят около Слънцето, then suddenly the movements of the planets become simple. то тогава движението на планетите става много просто. Everything is easy to explain. И може да бъде много лесно обяснено. So that's an example of the scientific principle of simplicity. И това е пример на приложението на научният пример за простотата. In formulating any scientific theorem, you look for the simplest explanation possible. Когато търсите научно обяснение, то трябва да изберете от най-простите възможни. So coming back to the Vedantic idea of the self, така че връщайки се на идеята на Веданта за себето, when I see that I am the perceiver and everything else is perceived, и когато приемем възгледа, че аз съм възприемащият, а всичко друго е възприеманото, it's like the Copernican revolution because suddenly the world becomes very simple. И това е за един вид Коперникова революция, защото всичко става много по-просто. And suddenly my experience of the world becomes simple. И моето възприятие за света става по-просто. So, I said that the one field of experience is the self, and the second one is the world. Както казах, едно от възприятията е за себето, а другото е за света. So the Vedic seers looked into the nature of the world. What is all of this? Ведическите мъдреци, те са наблюдавали природата и са търсили да разберат какво е тя. And with their mind sharpened and refined through meditation, и с техният ум, който е бил изтънчен в резултат на медитацията, they saw that at the heart of everything was this luminous spiritual reality. Те виждаха, че в същността на всичко е сияещата върховна реалност, which they called Brahman. която те наричат Брахман. The name doesn't matter, but that's just what they called it. Какво точно името няма значение, но просто това е името, което те използват. So they saw that this universe is a universe of infinite variety. Така че в тази вселена, в която има огромно разнообразие, but they saw that you could they saw that you could take a simple flower like this and study it for your whole life and never come to the end of studying it.
Човек може да се задълбочи в следването на свет и да прекара цели си живот в изследването му. That everything in the universe is different from everything else. И всяко нещо в Вселената е различно от всяко друго. There's 6 bananas here, but each one of them is slightly different from the other. Виждам 6 банана пред себе си, но всеки един от тях е различен от другите. But when they looked with a refined mind into everything, they saw the same universal being. Но за всичко това те виждаха едно универсално битие. And they found that that was the reality within everything. И те откриваха реалността на всичко. They realized that everything in the universe is a different expression of that one universal reality. И всичко във Вселената е просто изява на универсалната реалност. So one of the principles in the Vedas was the idea of the unique and the universal. Така че специфичното за ведите това е тази комбинация между универсално и уникално. Everything is both unique from everything else and also universal at its heart. Всяко нещо е едновременно уникално само за себе си и в същото време универсално по същността си. So you find in one of the Upanishads that a student comes to a teacher. От Упанишадите има историята, при която ученик отива при учителя си. And he asks, Kasminu bhagavo vijñāte sarvamidam vijñātam bhavati. What is that, O revered sir, by knowing which everything here becomes known? И ученикът пита, кое е това нещо, което веднъж е разбрано, чрез него човек може да разбере всичко друго в света. That seems like a very strange question. Много странен въпрос, нали? What is that one thing by knowing which I know everything? Кое е това едно нещо, чрез което аз мога да разбера абсолютно всичко друго? Does that mean that I can know one thing, and by knowing that I would know Bulgarian, Russian, Chinese, Japanese, Turkish, biochemistry, astrophysics, etc.? Значи ли това, че има едно нещо, което като го науча, вече ще знам български, китайски, биохимия, астрофизика и т.н. No, it doesn't mean that, of course. That would be impossible. Разбира се, че това би било невъзможно. But it means that what is that one thing by knowing which I understand everything here, what it is? Но все пак, кое е това едно нещо, чрез което всички други неща ще бъдат разбрани? So an illustration is given to explain the question. И това се илюстрира последния начин. If I know gold, if I know what gold is, ако аз знам какво представлява златото, I find that gold can be made into an infinite number of forms. Аз разбирам, че от златото ние можем да изработим най-различни форми. All types of rings and bracelets and necklaces. Всякакви видове гривни, огърлици и т.н. Ritual implements and an infinite variety of things. Ритуални предмети, какво ли още не. I can't possibly know every one of the infinite number of forms because they are infinite. И аз не мога да знам всички форми, защото те или иначе те са безброй много. And yet every time I see one, I know, oh, that's gold. Но всеки път, като го видя, аз осъзнавам, че виждам злато. So in the same way, I can't possibly know the infinite number of forms in this universe. Така че аналогично всеки път, когато аз видя безбройните форми в Вселената, but if I know Brahman, then I see it everywhere every form I see it as a form of Brahman. Но ако аз съм познал Брахман, то тогава за всяка форма, която виждам, аз разпознавам, че си ли той. So in that sense, by knowing one thing, I have known the essence of everything. И в този смисъл има едно такова нещо, което е познато, човек познава вече същността и на всичко друго. And Brahman is not a substance or a thing. А Брахман това не е субстанция или вещ. It is infinite spirit. Това е безкрайният дух. Infinite existence and knowledge and joy. Безкрайното съществуване и радост.